Kojo, kojo. Kojo, kojo. Kojo, kojo. Kojo, kojo. বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এটাই তো আমার ভারতবর্ষ, যেখানে আমার অস্তিত্ব সংজ্ঞায়িত করতে কাউকে প্রয়োজন হয় না। এই তো আমাদের দেশের সনাতন ঐতিহ্য। আর নতুন বছরের সপ্তাহান্তে, প্রথম সপ্তাহান্তে আমাদের এই ঐতিহ্যের কথাটুকু মনে করিয়ে দিতেই উপস্থিত এই আর্থ, জীবন, দেশ ও শিল্পের এক মহার্ঘ উদযাপন। আমাদের সকল বন্ধুদের স্বাগত জানাই এই দুদিনব্যাপী সমারোহে, যেখানে শিল্পের উৎকর্ষ আমাদের মূল মন্ত্র, যে মন্ত্রে গাঁথা হবে চিরাচরিত এক ভারতবর্ষের গল্প। Ladies and gentlemen, welcome to Arth. India is not just a country, but a soul that manifests itself in many hues and dimensions for us. Culture defines this melange, this harmony of minds that marks the core of the Indic civilization. Arth is not just a melting pot of culture, but it's a journey that marks to map this diversity in heritage and arts. It's veritably an initiative to present a slice or a microcosm of a country and its soul, to rediscover, to revisit, to reconnect and reassign through history, society, literature, arts, craft, cuisine, music, theatre and dance. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Arth. Promoted by Z, powered by Mongia Steel, special partner Dear Lottery, wellness partner Sanjeevan Hospital, associate partner Atri Nirman, supported by Z Chobish Ghanta, Z Bangla, knowledge partner Prabha Khaitan Foundation, print partner The Telegraph, T2, radio partner Red FM 93.5, gifting partner Just Hubs, art community partner Indiefolio, DOOH partner, and con promotional cafe partner Chai Break, cinema advertising partner Kushi Ambient Media, multiplex partner Inox, holiday partner Jalesh Cruises, bookstore partner Oxford Bookstore, gallery partner Gallery Kolkata, ambient media partner Casio Drive, purity partner Van, and venue partner Swabhumi Rajkutir. Ladies and gentlemen, now I warmly welcome author, historian, and the festival director of Arth, Vikram Sampath, on stage for his welcome address. Thank you. নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত আর্থ আ কালচার ফেস্টে। I'm sorry, that's all the Bangla that I can speak, and I will have to switch to English. It gives me immense pleasure on behalf of the Z Group to invite all of you to this flagship event, Arth, a Culture Fest. The very name, Arth, seeks to find meaning. What is it about India, our culture, our history, our heritage, that we can be genuinely proud of? I think decades of colonial rule and imperialism has ensured that there's almost an alarming lack of inquisitiveness about our own past and heritage. And while politically we may have been independent, but I think culturally and intellectually we still have a long way to go where we can really embrace our own roots and actually be proud of it. And Arth is just that small step that we are taking to ensure young people in this country understand what about India and its past, its heritage, its culture can we be genuinely aware of in the first place and then be proud of. And what better place to do this than Kolkata? We started this journey 1 year back. This is our second edition. And we started that journey in this very city. The old adage goes of what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. So I think it was only appropriate that we did our first edition. We debuted Arth in this wonderful land of Kolkata, the land of the Devi. And we've come back the second year to take Arth to a new level. Several interesting speakers from across various walks of life, artists, scholars, historians, poets, and
Indologists who would regale you with their knowledge and interesting performances, exhibitions, and this touch and feel of getting close to your roots and experiencing it as it happens. In the last several decades, Z has been speaking to India and Indians in several different languages, and Arth is probably one of the only multi-regional, multilingual cultural festival which is spread across India. We hope to have editions of this in different parts of India, all culminating in a grand national event in the national capital of New Delhi. But for the inaugural of 2020, we begin the new year with an edition in the city of joy, the city of knowledge, the city of intellect, the city of culture, Kolkata. And without much ado, I call upon all the eminent dignitaries to inaugurate the festival with the traditional lighting of the lamp. As they say, tamasoma jyotirgamaya, from the darkness of ignorance, lead us to the light of knowledge, of well-being, and of understanding where we have come from. I first of all request Srimati Shreyasi Goenka, the founder of Arth, to please come on stage. It's a huge honor and privilege to call upon Shri Prosenjit Chatterjee, the mega star and custodian of Tollywood, on stage. I'm truly honored, sir, that you're here amidst us today. Mr. Purushottam Vaishnav, the editor-in-chief and CEO of Z Media. Dr. Gunwant Singh Mongia, the chairman and brand ambassador of Mongia Steel, who've been so kind to power this festival. Thank you for your support, sir. Mr. Anirban Chaudhary, the editor of Z 24 Ghanta. Ladies and gentlemen, the inauguration of Arth, the first edition of Arth 2020 in Kolkata, powered by Mongia Steel, special partner Dear Lottery, and promoted by Z. Thank you very much. May I please request the dignitaries to take their stage, but we are not leaving Mr. Chatterjee, Mr. Prosenjit Chatterjee, to be on stage with us for the next session. But before we go on to the next session, which is one of the piece, please sit down, sir, please, thank you. Which claims to be one of the piece de resistance of Arth, the conversation with the one and only Doyen of Tollywood. Before we actually call the gorgeous moderator for this session, I would like to mention that there is a lovely flea market in and around Swabhumi, where you find the beautiful crafts and heritage of Bengal spread out for you. I'm telling you, they're the best buys. Make sure that you buy till you drop. And if you're not sure about the prices, come back to me. I'm in Calcutta, so I'll tell you the best prices and negotiate for you. I'm going to invite for the next session a very familiar face, one of the finest anchors on television today, a very dear friend, Sharmistha Chatterjee, ladies and gentlemen, programming head of Z 24 Ghanta, to come on stage for a tête-à-tête with none other than Prosenjit Chatterjee, ladies and gentlemen. A big round of applause for Sharmistha Goswami Chatterjee. Arth, the journey continues. Thank you very much. Namaskar, good afternoon. প্রচণ্ড নার্ভাস কারণ প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির ইন্টারভিউ আমার চ্যানেলের জন্য বহুবার করেছি, সেটা কথা নয়। বুম্বাদার সঙ্গে সম্পর্কটাও, উই অ্যাকচুয়ালি পপুলারলি কল হিম বুম্বাদা। দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড নোজ ইট নাও। হি ইজ লেস দ্যান আ প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি অ্যান্ড মোর দ্যান আ বুম্বাদা ফর আস। বাট টুডে দিস স্টেজ ইজ ভেরি স্পেশাল.
আর্থের এটা দ্বিতীয় বছর। লাস্ট ইয়ার উই অলসো হোস্টেড দিস শো। এই বছর আমাদের কাছে নতুন যেটা, সেটা হচ্ছে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি এসে উদ্বোধন করলেন। এবং আমরা সবসময় বলি যে শুরুয়াতটা ভালো হলে তারপরে চলাটা খুব সহজ হয়। থ্যাংক ইউ বুম্বাদা, থ্যাংক ইউ ফর অ্যান্ড আ ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ অ্যাজ ওয়েল। ভেরি ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং নতুন বছরের অনেক অনেক ভালোবাসা। অফকোর্স I just came to know about Arth, which is happening in Kolkata, and that too absolutely on 4th of January 2020. So I think it's a wonderful initiative, Karon. When it talks about culture, especially talk about culture, I always believe that we are from Kolkata, we produce films, we produce theaters, we produce everything like music. But why people, I don't know, why people say that it is a regional language. Correct. When it comes that we produce the highest number of cinema in the world, why can't we all say that it's an Indian film? Whether it can be Bangla, whether it is Marathi, whether it is Punjabi or Hindi, everything. But we produce largest number of cinema. Correct. So we are Indian cinema theater people, right? Correct. So we shouldn't Ekdom. cut off the language Barrier. barriers when it comes to the cultural thing. So thank you so much to everybody sitting here to organize this kind of a event in Kolkata. Thank you so much. And thanks for calling me here. বোমাদা, আমাকে এটা বলো যে যে সময়টার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমাদের একটা বড় অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলি, যাদের আমরা বলি যে সমাজ সচেতন মানুষ, দ্য আর্টিস্ট, দ্য পোয়েটস, দ্য রাইটার্স, দ্য ফিল্ম মেকার্স, দ্য অ্যাক্টার্স, তারা অনেক সময় আমরা দেখছি একটা দলীয় রাজনীতির অংশ হচ্ছেন। পার্সোনাল চয়েস হতেই পারে, কিন্তু সেইটা হতে গিয়ে যখন আমরা বরাবর দেখেছি আমাদের কালচার ছিল একটা ইস্যু বেসড পলিটিক্সে সবাই এসে একসঙ্গে রাস্তায় নামতেন। হাউ ডু ইউ সি দিস? আর্থে ডেকে এটাই প্রথম প্রশ্ন তোমার? আমার মনে হলো যে এই সময়টার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যখন বাইরেও একটা ধর্ণা চলছে, আমাদের রাজ্য জুড়ে আমরা কদিন যাবতই দেখছি এটা চলছে। সো লাইক আমার মনে হলো যে দিস শুড কাম আপ। This is a very serious point. Yeah, it's of course a very, very serious point. It's not only in West Bengal, I would rather say it's happening all over our country. Yes. Well, আমি ব্যক্তিগতভাবে, as you all know, that I have been like, আমি 24 ঘন্টাতেও প্রায় বছরে 4-5 বার গিয়ে বসি, আলোচনা করি তোমাদের সঙ্গে। আমার এই নিয়ে প্রচুর অন রেকর্ড, অফ দ্য রেকর্ডও প্রচুর আলোচনা হয়। ঠিক। এটা অ্যাবসলিউটলি, I think when it comes to politics, it's somebody's very personal choice. এটা একেবারে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে মানুষের যে কোনো, যেরমভাবে একটা যে কোনো ফুটবল টিমকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি, সেভাবে যে কোনো পলিটিক্যাল টিমকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি, এটা একেবারেই তার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে। কিন্তু আমার কাছে যেটা বারবার মনে হয়, আমরা যখন কথা বলছি, when we are talking about cinema, we are talking about theater, we are talking about music, or we are talking about poetry, কবিতা, আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত জায়গাটা এখান থেকে আসে যে আমার কাছে একটা বড় অস্ত্র দিয়েছেন, সেটা সিনেমা। আমি হয়তো ফিল্ম মেকার নই, কিন্তু সিনেমার মাধ্যম দিয়ে বা সিনেমা দিয়ে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলি। আমার বারবার আজকে ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছে, আমার বারবার মনে হয় শর্মিষ্ঠা, যে বিকজ আই হ্যাভ ডান লালন ফকির, বিকজ আই হ্যাভ ডান মনের মানুষ, বিকজ আই হ্যাভ ডান শঙ্খচিল। ইফ ইউ সি শঙ্খচিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফিল্ম? দ্য ফিল্ম টক্স অ্যাবাউট যে একজন বাংলাদেশের বাবা বা মা, তাকে তার পরিচয়পত্র পাল্টিয়ে তার বাচ্চার, একটু একটা বাচ্চার চিকিৎসার জন্য এখানে আসতে হয়, ইমার্জেন্সি, তার হার্টের প্রবলেম, উইদিন ফিউ আওয়ার্স দ্যাট কিড হ্যাজ টু বি অপারেটেড। কিন্তু কেন সেই মেডিকেল ভিসাটা আমরা পাই না? এখানে ছিল শঙ্খচিল। আর মনের মানুষের কথা আমি কেন এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে লালন করতে গিয়ে আমার একটা ফিলোসফির মধ্যে দিয়ে গেছি। তো ইট টক্স অ্যাবাউট টলারেন্স। আমার ভাষাটা, আমার ব্যক্তিগত জায়গাটা, যেহেতু আই বিন ইন দিস কালচারাল তোমার মতন করে তুমি প্রকাশ করতে পারো। আই থিঙ্ক ফর মি, আই উড রাদার সে যে আমার কাছে আমার ভাষাটা যখন দিয়েছেন, সবার আশীর্বাদ বা সবার ভালোবাসা একটা আমাকে মিডিয়াম দিয়েছেন, আমি সেইটাকে ব্যবহার করতে পারি। লেট মি টক অ্যাবাউট ইন মাই ওন ওয়ে with cinema, which can reach to larger people, because আমার কাছে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ একটা ইস্যু নিয়ে আনটিল আনলেস ইটস অ্যান ইস্যু উইচ ইজ ফর এভরিবডি, রাইট? কিন্তু একটা ইস্যু নিয়ে কারো ব্যক্তিগত জায়গা কেউ বলবেন এইটা নয়, কেউ বলছেন ওটা নয়, এইটা না করে আই থিঙ্ক আমার যেটা বারবার মনে হয় সিনেমার মাধ্যম দিয়ে যদি এটাকে আমার কাছে যত স্ট্রেংথটা আছে সেটা যদি আমি কিছু প্রকাশ করা যায়। ইনফ্যাক্ট গৌতম দা, আমি তোমাকে বলছিলাম একটু আগে, হঠাৎ গৌতম দা আমাকে বললেন যে আমরা কেন শঙ্কচিলটাকে অ্যাগেন রিলিজ করতে পারছি না, রি-রিলিজ করতে পারছি না, কারণ শঙ্কচিল টক্স অ্যাবাউট the entire issue which is happening in our correct not right only now. our state, I'm talking about all the over entire India. country, yeah. So I think আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় সিনেমাটা আমার কাছে একটা মাধ্যম, যে মাধ্যমের দ্বারা আমি Having said that, Bumbada, তুমি এটা বলো যে since we have, you know, an experience of art and activism going together hand in hand. See, about when we talk about, you know, Mrinal Sen films, we'll talk about Hrithik Ghatak films, and also afterwards Buddhadev Dasgupta films and all. Art আর activism কখনো আমরা দেখেছি যে হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে, ফিল্মমেকাররা তাদের মতো করে তাদের বক্তব্যটা বলেছেন। তোমার কি মনে হয় যে আমরা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি যে সেই এক্সপ্রেশনটা কম বলে শুধুমাত্র বাইরে দিয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, তার তল অবধি পৌঁছানো যাচ্ছে না, একটা ফিল্ম দিয়ে সেই জায়গাটাকে পেনিট্রেট করা যাচ্ছে না? বিকজ ইদার আমরা প্রোপাগান্ডা ফিল্মসের কথা বলছি অর আমরা মিডল অফ দ্য রোড সিনেমার কথা বলছি। না, নাম্বার ওয়ান ইজ যেটা আমাদের কিছুদিন ধরে ভারতবর্ষের নানান রকম উদাহরণ আছে, দের আর লট অফ এক্সাম্পলস ইন ফর ইন্ডিয়ান সিনেমা ইটসেলফ, when a director is making a film, of course after even getting censorship, there is a huge law which talks about censorship, right? And when you do a film, whatever kind of a cinema it is, once it is censored, তারপরেও একজন ডিরেক্টরকে হিউমিলেট করা হচ্ছে বা তার সিনেমাটাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। সো আ ফিল্ম মেকার অর আ থিয়েটার যারা প্রডিউস করছেন, দে শুড হ্যাভ their own way of producing it, or এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, if you have any problem, there is a censorship, and that censorship can take care of it. But otherwise, for many reasons, এই তাদের, এবং এটা করতে করতে once you are talking about Mrinal Jethু or maybe Buddhada or whatever, Hrithik Ghatak, so when you see the film, forget about politics, forget about the social system, but they had their own way of communicating with the audience. Correct. যেটা আমার কাছে দুঃখের, এটা করতে করতে যেটা হয়েছে, if you see, which I really feel sad, because whenever I go for an international festival, wherever in the world, I see always in the backdrop, whether it is Ray's film or Ghatak's film or Sen's film, right? Yes. So Indian cinema till today, once it comes to international platform, it is Ghatak and Ray or Sen's film. Today's date, because আমাদের ডিরেক্টরদেরকে এত বেশি প্রেশারাইজড করা হচ্ছে, in the end of the day there is a huge lot of money is also involved. Yes. So আমাদের সিনেমাগুলো সেইটা করতে গিয়েও কোথাও একটা ওই ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে বা ইন্টারন্যাশনাল জায়গাটা থেকে তুমি দেখো আমরা কোথাও একটুখানি সরে এসেছি, which is very sad. বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর পড়া সেই নেই, ভেরি স্যাড। আমি শুধু বাংলার কথা বলছি না, আমি সারা ভারতের কথাও বলছি। সো মাই পয়েন্ট ইজ, আজকে একটা ভুবন সোম যখন আমরা দেখি, সেই ভুবন সোমের ভেতরে যতগুলো লেয়ার্স আছে, যা সব বক্তব্য আছে, তা সেটা কি আমরা দেখতে পাই? একটা কি 71 দেখতে পাচ্ছি, একটা 71 দেখতে পাচ্ছি? আর সো এটা করতে করতে আমরা না পুরো যারা ক্রিয়েটিভ মানুষরা কোথাও একটা আতঙ্কেতে ভুগছি, অ্যান্ড উই আর গেটিং ক্লোজড। আস্তে আস্তে আমরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছি। Creative process is getting hampered, what you are saying. It is not a very good sign. Even I'm not talking only about cinema, I'm talking about all. even music, even plays. We should be open, people should be open. I mean, everybody has their rights to talk about this, but cinema is that. Yes. মানে আমার একটা সিনেমা কোথাও রিলিজ করে অমুক হলটায় রিলিজ করবে না, ইট গিভস মি পেন। ঠিক। আফটার সেন্সরশিপ, আমি শুধু বাংলার কথা বলছি না, এটা সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে। কিছুদিন আগে আমাদের নিয়ে দ্য ফিল্ম উইচ গট রিলিজড ইন পূজা, অফকোর্স টক্স অ্যাবাউট গুমনামি, উইচ টক্স অ্যাবাউট নেতাজি সুভাষ, দ্য কাইন্ড অফ হিউমিলেশন the director and myself, like we were the two main people, we had gone through. আমাকে একটা লাইভে বসে অ্যাবিউজ করা হয়েছে, বাট আই ডিডন্ট রিপ্লাই only one reason, because for me, my God is my for me the God is my audience,
and I wanted my audience to go and watch that whether আমি নেতাজি সুভাষ বোসটা করতে পেরেছি কিনা, and my audience has given me 100 and 100. So my reply goes on my cinema. I didn't wanted to reply them because I am a person যাকে বলা হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস করতে হবে. For me that was a challenge. বুম্বাদা, আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। আর্থ কালচার ফেস্টের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়লে, আমরা যতজনকে আমাদের কাছে নিয়ে আসি, এবং যেহেতু সুজয় খুব সুন্দর করে বলল যে আমাদের একটা মাল্টি রিজনাল মাল্টিলিঙ্গুয়াল একটা দেশ, সব দেশের সব ভাষার সব সংস্কৃতিকে আমরা আর্থের মঞ্চে উদযাপন করতে চাই। বাংলা দিয়ে এই বছরটা শুরু হলো, গত বছরও কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল। বাংলা বা ইস্ট জোন দিয়ে আমরা এটাকে বলি, আমরা আরেকটু বড় করে নিই যেহেতু কলকাতা পূর্বের একটা বড় জায়গা। তুমি বলো কেমন লাগলো এই মঞ্চে এসে তোমার? অনেস্টলি স্পিকিং খুব ভালো লাগছে। আমি এটাকে একটু বাড়াতে চাই বিকজ অল দি সিনিয়র পিপল আর সিটিং হিয়ার। ইটস মাই রিকোয়েস্ট, whether you do it in Kolkata or wherever. I have always dreamed that's the reason I started talking on that whether it's for cinema, whether it's a play or music, we should do something which all talents from different region, they all are so talented, whether it's Marathi or they should come into one platform, and you have that connectivity. You have so many channels, you have so much of connectivity. The venue can be in Delhi, Bombay, Calcutta, it doesn't really matter. My point is, when it comes to cultural thing, we need to know that somebody in my next door is also doing some good work. We need to interact, and I think for us, Arth is going to be a huge, big platform. I want to see it is not only Hindi, other all languages, talented people coming in one platform, and Arth should initiate this. থ্যাংক ইউ বুম্বাদা, Thank থ্যাংক you ইউ so সো মাচ, থ্যাংক ইউ অডিয়েন্স। আমাদের সময়টা এই পর্বের জন্য শেষ হয়েছে। Thank you. অ্যান্ড দেয়ার আর আদার সেমিনার্স অ্যান্ড সুজয় শুড টেক ওভার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Kojo, 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 kojo.